munsi temuli muntu akola kintu nga kyekyasooka okukola ebisooka kyaggwaawo Katonda bwe yali atonda obwongo bw'omuntu oba ebintu Katonda byakola bifaanagana omuddugavu bw'awasa omuzungu talina gy'alaga bamutendeke because a human being apart from color is the same. We have had countries, they are talking about the economy. During the crunch, Italy was devastated. Never agenda mu university. Never jeyo musajja Professor Napoleon. Nga wa myaka 95 yabaterereza economy. At the age of 95, Professor Napoleon was picked from the university and revamped the Italian economy. COVID devastated Italy. Why? They were enjoying a boom. Era yatandikira mu northern Italy where there are industries. Early Prime Minister wa Italy naga this is a Chinese movie. Trump yaganti the Chinese disease. By the time they took measures in Italy, bantu bali bamaze okufa. Why? Napoleon yali azaalibwa mu Italy, tebamujja mu America. No. Economy eye Kenya nefa. Moi put up what he called the dream team. It failed. Why? Unlike Napoleon, who was given freedom to touch everywhere, the dream team was bought by Moi for publicity. The Kenyan economy remained grounded as the dream team found it. Ebyo no gobi tabimanyi. Gobi. Zebulenda bagobi nga yogeranga ku TV yange mujjako. I don't have anything to get from Gobi. Tabimanyi talina history. Talina. Yes. He would visit Italy. Yes. How different are we? Teri yokintu munsi kitabangawo. Buli kimu kyali kibaddewo. Me, when I'm extremely happy, nyambala masoti gange gano. These are wedding suits. Nange najiraba ne ngamba gwe. Togamba nti ngenda kumbaga. Nange mbadde manyoli n'embaga wogenda. Nange ngenda kumbaga emirundi 3. Ogumu gwabe bweru ebiri je waffe mu family. Kase jigwa kumba sijja kujja. Nange nowe n'abampasa togenda kujja. Kakati, why am I extremely happy? Okwambala suit yene ya wedding. Nenga tobojiraba sitezanya. Ati sinagiraba. Eyo gye bayita omusoto omusonso guli ezimbe nyumba namba. Kakati, why am I extremely happy? The people who fought to me from State House 10 years ago, I was watching my machines drafting a document to the president for an apology. Museveni sent it to them and they make an amendment. Najikiriza. Nti babadde batawanye eggwanga. And I saw a very arrogant man apologizing. They have apologized to Museveni, which exonerates me. Why did they fight me? One, bali baina organic trade ekyabalemeddeko 10 years after. But what they are doing, they have regulated it. Etteeka mulimanyi eriri mu gazeti tiboba oyagala omutima gw'omuntu olanga mawulire ne bagukuleetera kati emulago. As these people prepare to regulate, to make it normal profession, omulambe bajja omulambe mulago nga tebamumanyi nti alina baganda be badokita bali mu America. Bagenza okutuusa awaka amannyo tekaliimu, amaaso tekaliimu, amagumba bagasekudde bajjemu obusomi mulago hospital. Kakati gwe ng'ogamba mbu abasawo bannansi beediimi aba gavumenti ani akyayagala okuleeta omulwadde we mu ddwaliro lya gavumenti amwediima ani afudde. Why you will panic? Nti okuva bannansi lwe beediimi, we are seeing dead bodies from government hospitals. Abantu bali mu badokita Kayonza gye banona eddagala lya kansa bali mu hubs mwediime. Do you have a pure monopoly?
mwina puwa monopoly mwe abakazi abasinga abazalya mu kibyalo bazalya kuba mulerwa abebiwubiro nga wedima. Who cares how many dead bodies have we registered because the nurses are on strike? First, evaluate your importance. 2, I was watching another meeting kubyuma byange. Somebody told the other man, instead of fighting Mirundi, to switch him off his programs on radio, the man is helping us. The man said, I was in Karamoja, but I found the people gathering around their radio sets with a Muganda man or a Muganda woman interpreting what he says. Mwiba jako programs wakakawala ka uses baba kubire simu ne badoka wali kivuka china manyindo bwegati nizo ganti abalongo be bakunami nti midumu jachi je nyindo nyuma za abalongo chifuna ebiragire mengo manye that's the problem of Muganda walibona wakawala ka union impali kitegezo obusambi obutabuguma wali Muganda tezi yoyo ne empali wali ge empali kati gwa bumanyote anti bunyogogo obutunulya tuli basajja bakono ne baba kubire simu ne baba gamba who directed you to switch off those programs? No, but you can't do china manyinda amaneni chayingira toilet Mirundi na nalimba laba ku meeting. Somebody rang them who has told you to switch off those programs. Ne bazizako nenzijako. I've switched off 3 programs. I can give you an additional day. Nange nazijeko. Sakolo ko kana kayuse secondary kam. I switched them off. Atezi ndi mbizi. Teina reverse G. Kati ezo nazijeko forever. Nzijeko programs esatu. I can give you an additional day. Ate sirida. God, when I saw this man, Nagam, this man would be one of the richest people. But we have been sabotaging him. What should we do? Compensate him. That's why I'm happy. Timwete mumalako. I have staged the longest resistance in Uganda's history. Rakete mumalako, mukirizo kujogebwa. You don't know how to survive on your own. A man like me, I follow principles. However much you want to humiliate your wife, you cannot turn her into a house girl. A man who was a spokesperson for the president for 14 years, how can I become an advisor? To be under minister in charge of the presidency. And his excellency the president. I take a timpani. So, and swear I go home and sleep. Oh, Baba, Babikoli. But me, I cannot be an advisor. I don't know what sent you. And Sikola. The under minister. Among the Baganda, sensible Baganda, a person who moves backwards must be a witch. I cannot move backwards. A general cannot become a patroni commander. I cannot be an advisor. Nagenda wange kweba 10 years ago. Sirio, who has defeated them? That's also a very important issue. If mwete muvumiriya, never studying. They operate on 4 principles. You must be a hunting dog. You must be a kidoli, a mobile toilet. You must be a riato mubasogolero omwenge. Once a riato starts sucking the beer or liquid, balia samwengo. Embwa n'obulenge bwayo babubba. Kati let me move to another issue of the economy, back to the economy. When Gobi wants to help this country, or any sensible person in the Ministry of Finance, look at the past. How was Uganda's economy operating? Informal sector. We started with the kings about living luxury lives. There were 3 kings in Africa who owned Rolls Royce. Mutesa aliajina, Selassie aliajina, Asante aliajina. Rolls Royce bapimisa mpimisa. Ya Mutesa alagira bagitekeko nesanga. Chulia sanga lyamboko tekiriyo. Emboko banasanga. Sanga lyamboko something unique. Temubitegeera. Kakati as Mutesa and Mengo people
the Bamasazas were enjoying abantu bali tebambalanga to. The majority of Baganda bali bavu ninga bimingo bo bejalabya Abamasaza bayina Benz bayina chi. What did the Baganda do? A Muganda has a very good proverb. Ennimiro y'omunaku ye gombolola ye. Once you have a productive plantation, you are rated at the level of the Gombola chief. In the Muganda hierarchy, over the seyo mwami wasaza na katikiro. Production. Badda mukwe kulya byabo. They left the barangira. Waliwo omusajja yawandiika bamitanga Mukubira. Mukubira yawandiika katabo Uganda eyogera. Naga nti abami ba Kabaka mbwa bwe batazigulira mmere tezirya. Ne bamusiba mu kkomera emyezi mukaaga. But he was saying the truth. You are relying on other people's sweat. Mulira Mukubira. Mukubira yawandiika katabo myaka gya 5. Abami ba Kabaka mbwa bwatabagulira nnyama tebalya. Lwaki yakwe Mukubira. Ate babuuza mukola ki? Fa abasajja ba Kabaka fetu mulyamu ngalo fa abasajja ba Kabaka. The Baganda ignored these people and invested heavily in trade and agriculture. When you look at the Muslims, when you look at the Muslims in the politics and alliances, they are more closer to the Anglican Church than to the Catholic Church. Why? The missionaries in the 80s told the Anglican leaders create a stronger bond with the Muslims. Why? In the future they will control commerce. When you look at a Muslim family, abana batandika okukola nga baana bato. Why? Because of large families, the resources are scarce. Buganti ani anjoleze motoka yange. I'm not abusive. Practically you can ask. They invested in hotels. Era politics abadde tannakyuka nga all of the mayors b'abasiraamu. There was a feeling in my home, my village, nti abasiraamu bwe bagenda e Makka bakalakata emizikiti ne bajja ne goloti. All of those who went to Makka were more abasiraamu nga babeera n'omuzikiti mutono, not comparable to the churches. Naye nga wootegeera nti guno muzikiti ne bakutabaako signs, emmotoka zibaawo nnyingi. All of the rich people in my area, my village, were Muslims. Why? Nigerians are very aggressive. A country of 150 million people without resources. Amafuta abanene bebagamba. Nigerians, they go to Cameroon. In Nigeria, siri mafuta bagamba bubi. By chiefs. Kakati banna Uganda baakulya mu informal sector. This is a very big process. What has created the trouble we are going through? Nobody should deceive me that the prices are high. Prices are high because we cannot afford. Not the prices are high. Prices are high because you have tampered with the people's savings. You have tampered with the informal sector. Leka Victoria bajitanga lekete Victoria Bank ne mujirumba ne bamato g'abantu. Operation ya maje babanuni enuni egula $1,000,000. Mato ne bakakuba ne befuula ba Mukasa. Kati Mukasa Mugisha akuma amato g'abantu. Ne mubba amato g'abantu ne bane mbajja ku nnyanja. Omuganda akugamba nti ozirya kivubi. Why? Omuvubi can spend. Amanyi ajja kudda avu yes, what does he need? Courage. N'enkya jjeyo. Ozirya kivubi ennyanja baagirumba ne bagitabaala. 2. Market. Nabaga nti ku mulembe gw'obote twasurvivingira ku market. Ewaaluka ekya twayitanga ewaaluka ekya mu paaka empya bwa mu Kalitunzi. Gaza nga waliwo akatale. Basaza Abaganda nga waliwo akatale. Gundi wali ekizime mu paaka ekitunde mu paaka akatale. Owino katale. California nkadde katale. There were markets. They invaded the markets. Omukazi nadda mu Bwino bwakuba abantu paadi bwakolaki bayina ba minister bana abamuwa amajjo basololeza sente azimbye apartments Kisaka nalyoka yesogga ekibuga kana akafuuda embe ne kakwata abaana ba boda emitwala mukaaga bakebera emitwe. What are you doing? You have invaded Lwamirama yatambula ne kalusuwe. Ani alaba kalusu? Kitange yasubulanga ente. Ani alaba kalusu ow'emyaka 10
entebe ne bazikima yekiro mubalalo bannabwe. When you invade, you burn a neighboring bush, the snakes sneak into your house. Yes, you are invaded, ransacked the informal sector. That's where you are. Ugandans have never used to handouts. Let those people. Kiragere kyokutaano mu bakatuliki ekyokuna kibadagira ababbi okuzaayo ebibberi bannannyini byo. Time has come to surrender your Luto. Yes, stop stealing. If you liberate the informal sector 6 months, nemuva mpaka kankubulire omutembe yatunde saawa akola kimu kibuga akoze ekyo kimukwasisa omukazi atunde emiyembe egye tanasula mu kintu na kimu. When you have problems, there are certain things you relax because they have a multiplier effect. Why don't we have all these shoes at the veranda of a butter shop? But in the post office, you find people selling stamps that would be a monopoly of post office on the premises of Njawuleriwa. The kiranta of butter, nibunateka wenga tenkadde tebajja gendayo. If the batembeyi are creating trouble for those who are inside the shops, it means those inside the shops are worse than batembeyi. Why should I buy from Mutembeyi? I do not trace. Your shops have no higher purchase. Nibwengule womwe esimu mwijegana nabagamba nti gundi bwe yajja wano Mukapa yajja okusibula Uganda ngalita Benjamin. Yes. Normally ababa kumenye ya president baba kiza ne banabo ne balambula ke ekibuga day before departure omusajja yajja mu dduuka ly'omu Kampala n'agula mu music system ne yewanira ku banne ngenda babulya nti nvudde mu Uganda eba yezitowa ne mugaji tuteeremu wantu wa Uganda wantu waizi wantu wakiri n'agaana kakati toyingiza kintu kyonna mu nnyonyi ya president nga tebajazizza nga tebakyawoza anaidi of Mukapa yasanga mu mabanda nga baga panze music system nga bubaawo kati urubaini wasoko again address the real issue kasita. Why have the inside traders lost the battle to Batembeyi? Echo chisakata chimanyi chisaka namuganti if you cannot attend it yourself chisaka ayize bizo kusanirira enviri ngerabo mulaba zisunsumade bwezi kati a person who cannot attend to herself, how can she attend to the whole city? Why Uganda is a gullible bachimulimbi bwanyu number one mechanism jetweyambisa okumanya obulimba. If the Minister of Finance Kasaija admits that he made a mistake, does this stop there? Or you turn him into a state witness and follow up those who made him make this mistake? Chew Dako's apology. This way you lose the point. Yabagambye nti zebwe nkola ensobi njogera nti nakoze ensobi. Anti no atuyamba. Bamutwalenga witness. Bayole bano. Ababi muletera. Nemo bana Uganda we mukoma. Is it the first time? You favor the minister. Does a minister what? If you were in Sina hero, he would resign. Where do you find a country where a minister admits? Bamusabi ababaka. Ademwera atule where akole ebirala. What type of country do we have? You admit, the minister admits. Bianda langa mwamusiba. Ya signing obusayininzi ngono ku luguudo lw'ekatosi. You people muleke kujivuka abantu eggwanga tirijja kutambula kati ayina baakwesi. How do you find? Let me tell you, Museveni mugezi beti kama yasooka kumuwa bwa advisor bwa Kampala namuwa bwa igigi amukwatire wale mekudduka. Chechamutesao todduka abakumugamba nti ayi gigi wawago batwala mugobi kati mumanga malabiti kama babadde bamugobi atoba nawo akasera kakuunyako bakwado bwakalirinali omukazi najjayo omwana akufaanana era nabagamba nti oyo full figure n'amala atwala omwana we musimaye bamukebere DNA abamusiru nze kuba nyondo mu mutwe nakusanga embuto baziwera kwese musi
SMS me to you nti enkoko yange teyayina mpanga tugende wa veterinary doctor akakasoma mulimu obwano nange ninsituka nga tetewalina bakubiwa mad babakubira ku logic kabere kambabuulire Besigye ajja batawanya nnyo. Besigye has known nti Museveni has put his house in order. Somebody was creating a kasunda bus mu government political tremors nga yagala obwa president denounced his presidential bids. Nemu congratulating and nemuwereza nemugandi kati ne bwetusinka nakwata mu ngalo. Kasavude no gamba kuba goba doleta kasunda basi mu government goba dojo ononyi wagoba kadaga nogoba nachobe nti bebampa send buli goba dola ba potential imagine land liyo goba domugoba kati obambi isonize mu buwandike nabamaze nayo mukubango ba mu state house president bwe yamugamba agende bombo ye yagana asisireti military nemfudu zembade ngendo musalia na sadde nzigenda kati wabade wazuguzeta kati nwaniraki kati Besigye ayina okuba ow'amaanyi ennyo okuba Bobi Wine amugyewo and he has done it. Who is in a mutunuli omanyi mmwe temutunulya bintu abakazi be bakutte nga beekalakaasa banyirivu okitegeera banyirivu abaavu bwe banaavayo nga beekalakaasa mujjaga nti abo baayavuwala dda. The women who were arrested by the police manyirivu era babadde abapoliisi abatalya mmere babadde babatwalaganya naye omukazi w'essoloti ewabadde omulamuzi yalagidde by election. What does it mean? Fe katulututuke tutunulira kokka ntunulira katulututu. Why is it that after the judge a non-sensible judge tewali mulamuzi mu nsi asobola kukkiriza nti ekibiina ekimu kirina ababaka batano n'omujjayo ng'atajja kuddamu yeesimbewo ow'ekibiina ekirina ababaka ebina? Are you building democracy? Whom are you helping? You were Ugandan. Tekiriyo kakati Besigye agenda kubatawanya lwansonga. Let me ask you, how does Besigye sneak from his house when he cannot sneak out of prison? Anti enyumba yiye yagizimba amanyiwa yateeko ataliyo mu kikebere mulimu tanozi afulumira okuva ku mayombo ndiyo muteze kigundi kyoyagala okutegeera nti waliwo abamuggulira. omwana wange muto kati ali mu P4 yajja n'angamba yali azanya bintu bye n'alaba ekikere najja ngadduka nga daddy I've seen Besigye. Daddy, I told you to stop abusing Besigye. I've seen Besigye. Where? Nanga Besigye is there. Ngandaka chikeri. They was that's the frog. Yes. They told us at school that Besigye left his house in a water tank. And the only creature that can move in a water tank is a frog. This is when I realized Choyo wange yenyini mugezi nyo. Ali mu piki? P4. Mati manyiwa wanikadde okyalina yo n'aba P4. Ebyo n'embuto. Tamale. Nibano manyiwa wanika mundu wajiza kugombolola. Ku myaka gyaffe ozaalayo obulibeerawo butata mu majeewo obuli kukuuma nga bano bajuli abagenzi ewaabwe kakati okitegeera nti Besigye can even move in a water tank. Kitegeeza frog. This is what my kid told me. I've seen Besigye. Aliwa. I told you. Aliwa. Stop abusing Besigye. Andaga chikere. How does Besigye sneak from his house when he cannot sneak out of prison? The two forces, the prison authorities and the police and the authority. How do you expect a policeman to stop Besigye who is agitating for lowering of prices? Agulawa. Agula maduka ge tugulamu. Yes. Owa police. Two, he knows, he has seen to some judges, people like Kandiko. Kandiko was brought back from Khartoum. Why? His name cannot go through the bank system. Is indicted, has a travel ban. Aba police ba diguli bakwate ku Besigye nazaalawe oba abakwata ku Bobi Wine bayina travel bans tebafuluma bweru tebakola ki? Can these people mishandle Besigye?
obayita basiru obayita basiru tu nabaga nti abo bayiruzira tebakyatulugunya muntu because when you read at the list of former students of Ruzira, Namboze spent 2 years in Ruzira, Moses had spent 2 years in Ruzira, Kaboyo had a stint in Ruzira, Mukweze had a stint in Ruzira, Mwanga Chifumbi had a stint in Ruzira, and many others. Do you see the Ruzira people treat people? Kakati today, if Mwanga was mistreated in Ruzira, atula ku committee ya internal affairs. Singa tabali bubi aberuzira Namboze katali mpala kubanga bamanyisa wayo n'omuntu ali wano Zembaru is a political embaru in Uganda. The politics, a politician Masanda go. Even if you take me to Ruzira now, I will not suffer anything. What was the na room anti bagenda kunsiba? A special room was prepared in Ruzira for me by people. We are going to enjoy him here. Or as also kujizayo. And Museveni does not believe in political assassinations. Can Museveni kill Bessie in Ruzira? But if Bessie is killed in Ruzira, I saved this country. Bukenya bali bagenda mutire Ruzira. Somebody came and whispered to me, tell your boss, Bukenya is getting food from home. Bagenda mutira mobutwa. Baje umulambo kwa Bukenya bakuteka mu kiboga. Government bajicheko. I saved Bukenya's life. Natandika okulya mmere n'abasibe. And he was photographed. He didn't even know. They saved his life. Kakati nkubulira. 2, nabagambe mu beginning. Tewali muntu akondakitinga himself nga tabangawo. Besi yemulaba byakola. Mugende mubuze omusajja bamuyitanga Kiganira. Kiganira aliwo myaka gya 5. Ngabeerawa. Yatawanya abazungu bano polisi y'abazungu. Ngabesi gye byakola. Kiganira kiva mu proverb y'Abaganda. Kiganira omunaku bali mutwe. When you develop a wound on the head, then you are excused from carrying firewood. Nefene. Inti Kiganira omunaku bali mutwe abatakyetika. Kiganira dropped from mu brothers abakatoliki. Kiganira naganti ayina emisambo, but Kiganira like Besigye was depending on the information from the colonial police blacks. Ugandans were in the colonial police. Kiganira yagamba abantu tewaliwo omupoliisi agenda okujja bampa ne bamutta yasanga bali prepared. Omuzungu Kiganira yalagira abantu ne batta omuzungu, omupoliisi omuzungu. Kiganira n'ayigiriza abantu tibaba bakuba tear gas canister kwata ettawulo erimu amazzi aganyogoka ogibaddize. Yali Kiganira abantu ne bagizaayo aba canister ya police ya tear gas kwata ettawulo erimu amazzi ogibaddiza nabo ne tebwatuka. Naye abo bali batitize ennaku zino abaana nzira bazikwasamu yagikwasanga agizeeyo. Kiganira yabitraining kakati Kiganira era nga Besigye bamulabiranga mu kibuga bamusibako mu komera ne Kiganira n'afuluma ne bamulabira mu kibuga. Abazungu kye bakola okimanyi baleeta omulokole bamuyita Ebowa munagana ebiri Ebowa era jjajja w'obulokole wano. Kakati nga baagala nga baga Kiganira ayina emisambo. Kiganira yalinyanga omuti waggulu bw'ati. Abalebeesi be ne babuulya abantu nti Kiganira ali ku lusozi gundi. Abakazi bonna abagumba nga bw'agaayo ebikola n'abisula wansi, bano abali wansi babiriga bubirizi bakuba abakazi ku ttaka abaagala okuzaala bagenda okuvaawo nga balina embuto. Ate binnaba bangambye nakana akawala kana akagundi kano bagikoona yaka Spice Diana mbu kali kampise ku mukolo bawako n'ayomba ndi musajja mukadde yakutya kyobalaba nti Besigye temumusobola. Buli musajja atuuse mu myaka egyo akuba gavumenti ekiko wadde lagu Zambia ngono gundi ani Raila Odinga ate bo okyabasiba ekitalya mmere kitali okyabasiba ki Besigye ali wano naye Bobi Wine mukazi we tayinza kwebaka nnaku nnya nga talabye ku Bobi Wine. Bobi Wine tayinza kuyingira mu lutalo ono tayina omusiba ki gwe musibe omusiba ekitalya mmere kinali obuugi kinali akabumba keruzira
Besije bweyagala afe akwata akawala akatoka mu buube olwo abajja kufa mangu naye Luzira kakati nkugamba nti omusajja awonya gavumenti y'abakoloni kiganira yali oyo omulokole kiganira akuba empaka n'omulokole ani asobola okutambulira ku nnyanja omulokole agamba nti lebo otambulira ku nnyanja nange nja kukkiriza mby ekisamize kiganira teyalabwanga ngera Besigye bwali abantu nga bakuŋŋaanira ekitugulu balabe kiganira nga ajja atambula mu nnyanja ekitugulu two things happened in kitugulu leka Victoria eyo yafuladingako amazzi ne gasweepinga awo ekitugulu 1954 they mobilized trucks from East Africa okuyiwawo concrete awo. You don't know this history, that's why I defeat you. Kati kiganira yaberanga n'abaleebesi benga beboogera kiganira agenda kulabika agenda kutambulira ku nnyanja kiganira n'abaawa ne badda ku myalo ne badda ludda kati mu Kampala amawulire ne gatambula nti kiganira agenda kutambulira wa agenda kulagako era nabagambye ti ekigambo kye bayita kulagako gwe kimanyi when you try to rape a woman nakudefeating asitama nakulagako n'agenda okulagako in Uganda kasogenda okumurepinga nakuleka nakulema akulagako n'agenda kituyita okulaga kati oba olagirako ondagako ki humiliating ddala toli abaganda bemwogera mbu nja kulagako mubimanyi tetubimanyi nze ekiganda saying of humiliation era kandi gaidi n'omukazi nga yakukyaye ayita okati gosigadde kunnengera nga naaba kitegeeza we shall never reconcile kulazeeko olemeddwa olaba ngenze kati kiganira yali yeesibye omupiira gwa mmotoka tiubu ajja atambula enduulu zivuga abamaaso bamugoberera abakulembeddemu abakanuuzi ajja atambula kumbe mupiira gwe gumukutte kakati as more he neared ogundi ene ku nnyanja ebeerayo vegetables ez'omunyanja ezitalabika ku mazzi nejja efumita omupiira ate kiganira yadde engulu yagwa mu mazzi ebowa n'amuwangula nti abadde atambula abuzi ekintu bagenda okunyululayo omulamba abapoliisi nga badde yesibye tube stade kiganira in fact the drum newspaper Daily Nation another yes they were powerful baweereza helicopter wano bajja bahayalinze helicopter to see the battle between Ebowa and Kiganira the drum newspaper to tell you how Kiganira was nenga yesibye eki he failed to calculate the distance nti wano waliwo ebintu ebijja ofumita omupiira ye yabiyingiramu tube ne yabika kakati today again to the colonialists there is no country where you don't have a freedom square where people can go and vent their anger. Constitution Square mwakijawo even the colonial times waliwo omuti ogw'eddembe where people could go and vent their anger gwali mu taxi park bakuŋŋanyanga mu muti ogw'eddembe to vent their anger. Empya enkadde mwali omuti ogw'eddembe where people could gather, shout at the colonial government, shout themselves as horse. Kakati, what do you do? In absence of a freedom square, allow people to vent their anger at Nambole. The moment a person wants to vent his anger with his group or her group, signs an agreement with the government. When you go to Nambole and you damage property, walayo. Niti bayine balaga. Bawoganirewa. Mubafuni ekifo gye bawoganira. Tourism agenda ne prostitution because the word pro is a Greek word meaning who sells what is not supposed to be sold. Kiwana nti professional oyo musambi wa mupiira pro asanya gwa nsimbi pro. Naye abazungu kye bakola mwe kye bakola obubi nti mudde empapula za mawulire nga bukedde oyo gundi nalabye mu mawulire g'eggulu bamuyita Bwino
nga ntaddemu tinapolitikitinga nti walibayirawo olunaku lwayiribya where these people will be forced to vomit and the time has come. Nti ate nga tebankuotinzeeko bajjeyo bikadde bya dda. Why? It follows nti bo bakugamba nti muhozi tasobola kuholodinga power. Eyo history yabwe ngimanya babateekamu ssente. Now that they have been forced to stop their presidential bids, kakati they are saying we are moving to anarchy. Ani nkugamba create a freedom place where people, because you cannot say nti abakazi abo benalabye bali affected by prices, babadde basibye enviiri bulungi nnyo, mulimu anemu people musoloti and why particularly in the deputy road mayor. Yes, these people cannot bagezi nti nabagamba nti abazungu bye bakoze ba kandiho, they did it in Kenya. Baukulu ne babateekako ne batuuka n'okugenda mu ICC. Have you seen violence in Kenya? The bazungu are giving red cards to the potential troublemakers, and the government is falling into the hands okuba babakazi okukwata Besigye ne muyola. Why don't you create oli mu Mugambe? There is a place now gazetted. You can go ate obujinga bwabwe bajjagera ate bagambe nti basasudde center ate babaganyeeyo. Create officially a freedom square. Nabaga nti Nyerere bwe yali agagala okuva ku president yakireeta ne Museveni yagala tugende mu bibiina. It was only Bidande who made yateekawo akakiiko. Bidande yaleeta minority report tugende mu bibiina. Abala baagaana kibaki yaga nti ekizibu kya Kenya si bibiina bingi, kanu ejja kufuga emyaka 10 abalowooza okujja mu luyinza balinga abakutte jirita cutting mugume through the razor blade. Nyerere kye yakola yakwata musajja w'omugezi n'amufuula omulalu n'agenda mu Freedom Square. Nyerere vaako, Nyerere abantu bakooye, Nyerere yavuwazizza eggwanga, Nyerere otufuze bubi, Nyerere otussa obwavu ng'abantu bakuŋŋaana. Ekisajja kiralu nebyo kyogera biki bituufu. Omanya Abaganda bakugamba nti anaayagala omubi amutema bitundu. Feesi y'ekikazi mbi naye sebo kiina diifu olwo kimaze. Ekisajja kikyafu naye kigaba. Kyayogera bwe kityo n'avaako. Anti kiwedde omukazi akukwanye. Ekisajja kikyafu bannange naye kita ssente. Kati anaatema omubi, anaatwala omubi, anaagula omubi, amala mutema bitundu. The moment you identify one piece which is attractive, you have taken the movie. Ana ekikazi kibina ekirina entumbwe. Yes. Kakati Nyerere yababuuza mu conference, you people who are shedding tears, these are crocodile tears, why do you gather at the Freedom of Square to listen to this man, to this mad man who abuses me from morning to evening? You are not serious, you are not honest. I'm going. Nyerere said I'm going. Olwokuba abantu bawuliriza omulalu n'agamba nfuga baki bano. Yes. N'avaako. Gaddafi yagamba mu Green Book nti sinza kuteekawo multi-party mu Libya. Bwe mpangula ne 60% ananga teekebwa agatanjagala. Mwagala kuntabula mutwe. Gaddafi yagamba if I win by 60% and I know now that the 40 don't like me, I'm a human being. N'abateeka. Kateri kulonda. Tubeeraawo.